Yeah, good evening, everyone. We'll start now. Can somebody tell me? Actually, I forgot to note down what all points we discussed in the last class. And can somebody tell me, did we finish LI points? யாருக்கா தெரியுமா லாஸ்டா எந்த கிளாஸ்ல நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல எந்த பாயிண்டோட முடிச்சோம் லார்ஜ் நம்ம ஸ்டொமக்கோட முடிச்சோம், எஸ்டியோட முடிச்சோம். ஓகே 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 ஸோ எல்லார்கிட்டையும் ஸ்டமக் பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா? எவ்ரிபடி ஹஸ் நோட்டட் டில் ஸ்டமக் பாயிண்ட், ரைட்? ஆர் டு யூ வாண்ட் டு ரிப்பீட் எனிதிங்? Okay, so today what we'll do, we'll do two things. So one is we will go through the remaining point, and today we will discuss all important points, how to locate those points. So with the end of this class, you can actually start doing acupressure by yourself, because we'll be covering majority of the points. You already have the app, and there is one thing that I didn't talk about earlier was Chinese measurement. So the Chinese measurement is very much important. With those two, that is the Chinese measurement and the points that I'm going to show you with the app. That app is also there. I think all of you please have the app ready, because I'll show you some important features of the app also. So with all three, you can actually start doing acupressure by yourself for majority of the problem. And I also shared the, I'll just repeat in Tamil also, but for the sake of others. So இன்னைக்கு கிளாஸ்ல 3 விஷயம் பார்க்க போறோம். ஒன்று என்ன அப்படின்னா நம்மளோட சைனீஸில் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, எப்படி அளவெடுக்கிறது அப்படிங்கிறது, அதை பற்றி பேச போகிறோம். ரெண்டாவது, ஏற்கனவே ஒரு ஆப் ஒன்று நான் கொடுத்துருங்க கூகுள் கிளாஸ் ரூமில், அது ஒன்று. இன்றைக்கி நம்ம சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதை பார்த்ததுலேருந்து என்ன ஆகும்னா, நாளையிலேருந்து நீங்கள் எல்லாருமே அக்யூப்ரெஷரில் யூ கேன் பிகம் மாஸ்டர். நீங்கள் எல்லா பாயிண்ட்டும் அக்யூப்ரெஷர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். Okay, so let's start with spleen point. So today we are going to talk about spleen point. Spleen point பற்றி பேச போகிறோம். So note down the points. SP1 wood point. Okay. SP2 is fire point. And SP3 is earth point. And SP4 is loop connecting point. So loop connecting point we didn't discuss. So just note down. Loop connecting point na enna number சொல்லல, அது அப்புறமா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். SP5 is metal point. So I'll repeat again. SP1 is wood point. SP2 is fire point. SP3 earth point. SP3 is both earth point and yuan source point. Yuan source point. SP4 is loop connecting point. SP5 is metal point. SP6, this is very, very important point. SP6 is very important point. It is called tonification point. Okay. Then SP8 is Z clef point. SP9 is water point. Okay, so these are all the important points. I'll repeat again. SP1 is wood point, SP2 is fire point, SP3 is yuan source point, earth point, SP4 is loop connecting point, SP5 is metal, SP6 is tonification, SP8 is Z cleft, SP9 is water point. Okay, then we'll go to heart channel. So heart channel, there are only 9 points, right? So not too many points. Heart channel மொத்தமே 9 பாயிண்ட் தான் இருக்கு. So heart channel important points. H3 is water point. H4 is metal point. H5 is loop connecting point. H6 is Z clef point. H7 is earth point. H7 is also yuan source point. And H8 is fire point. And H9 is wood point. So I'm not talking about jingle one point, because all of you know where it starts, where it's right. So I'm not talking about those points. The next one is small intestine. So in small intestine, we have totally 19 points are there, right? SI channel has 19 points. So the first point is metal point, that is SI1. And SI2 is water point. SI3 is wood point.
Okay, so Si4 is yuan source point. Si5 is fire point. Si6 is Z clef point. Si7 loop connecting point. Si8 earth point. Yeah, I think those are all the important points. Then we'll go to urinary bladder. It's written as BL in some cases. So, yeah, so see, UB has a lot of points. We will not discuss all the points. Although the UB will have நிறைய points இருக்கு. So it is called, shoe points. Shoe not SHOE, it is SHU. It's a Chinese word. SHU, Chinese word. ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா ஐ ஜஸ்ட் ரிப்பீட் போத் இன் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ். இதில் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட எல்லா ஆர்கன்ஸ்லையும் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா இந்த பாயிண்ட்ல வந்து பெயின் வரும். ஸோ அதுதான் வந்து இட் இஸ் கால்டு ஷூ பாயிண்ட்ஸ். ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் இப்போ நான் சொல்கிறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஐ ரிப்பீட் இன் இங்கிலீஷ் ஆல்சோ. ஸோ தேர் இஸ் சம்திங் கால் ஷூ பாயிண்ட். இட் இஸ் நாட் SHOE, இட் இஸ் SHU. இட்ஸ் a Chinese word. So what it means is that there are so many organs in our body, right? Whenever there is a pain in that point, it means that organ has a problem. Okay, so it can act like some kind of an indication. So note down all the points. See, you have the app with you, so you can find out all these points. See, it's not possible for me to discuss all the points, so today we'll discuss only important points. So these points you can find out from the app. I'll repeat in Tamil again. So இந்த மாதிரி நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே நம்மளால டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது. அதனால இந்த செஷன்ல நம்ம வந்து வெறும் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்க போறோம். இப்போ நான் சொல்ற ஷூ பாயிண்ட்ஸ்லாம் நீங்க வந்து இதுல போய் பார்த்துக்கலாம், அந்த ஆப்ல போய் பார்த்துக்கலாம். ஸோ UB13 இஸ் லங் ஷூ பாயிண்ட். ஓகே, ஐ வில் நாட் ரிப்பீட் த வேர்ட் ஷூ. ஷூ அப்படிங்கிறது சொல்ல மாட்டேன், நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. UB13 இஸ் இது எல்லாமே பின்னாடி இருக்கு. See, all these points are at the back. So it is called back shoe point. Similarly, we have front mu point. So these are all 2 points. So I will not repeat the word back shoe. You have to write down back shoe. Now back shoe சொல்ல மாட்டேன், நீங்க எழுதிக்கோங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு back shoe சொல்ல மாட்டேன். So UB13 is lung point. UB14 is pericardium. See, for example, if you have pain in UB13, it means there is some problem with your lung. I'll repeat in Tamil. UB13ல வலி இருந்ததுன்னா லங்ல வந்து பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம். So UB13 is lung point, UB14 is pericardium, UB15 is heart, then UB18 is liver, UB19 is gallbladder, UB20 is spleen, UB21 is stomach, and then UB22 is sangio, triple armor, then UB23 is kidney, UB25 is large intestine, UB27 is small intestine, UB28 is urinary bladder. So these are all the shoe points. These are all the back, or the pinade shoe points. So I'll repeat again. So UB13 is lung point, UB14 is pericardium, UB15 is heart, then UB18 is liver, UB19 is gallbladder, UB20 is spleen point, UB21 stomach point, UB22 is sangio, UB23 is kidney, UB25 is large intestine, then UB27 is small intestine, and UB28 is urinary bladder. Okay, so these are all the special points in urinary bladder. These are not there anywhere else. Okay. So similarly, we have front points that we'll discuss in the next thing. So now let's come to the normal point in UB, regular points. So first point is UB60, that is fire point. Then UB65 is wood point. UB66 is water point. And UB67 is metal point. Okay. And UB40 is earth point, UB40. I'll repeat again. UB40 is earth point, UB60 is fire point, UB62 is UB64 is UB65 is wood point, UB66 is water point, UB67 is metal point.
Okay, so now let's go to kidney channel. In kidney, K1 is wood point, K2 is fire point, K3 is earth point, K5 is Z clef point, K7 is metal point, K10 is water point. Yeah, that's it on kidney channel. Next is pericardium. All of you know, right? Those three things, heart, pericardium, everything goes in this hand, right? So pericardium, P3 is water point, P4 is Z clef point, P5 is metal point, P7 is yuan source point, P7 is also earth point, and P8 is fire point, and P9 is wood point. Okay, then next one is Sangio, that is triple armor. SJ1 is metal point. Okay, so SJ1 is metal point, SJ2 is water point, and SJ3 is wood point. And SJ6 is fire point, and SJ7 is Z clef point, and SJ10 is earth point. So these are all the important points. Okay. Next is gallbladder. One second, I'll go to gallbladder. So gallbladder, gallbladder has two alarm points similar to UB, that is urinary bladder, which had the points, right? So here also we have the alarm point. So one is GB24. This is gallbladder alarm point. Okay, so GB24 is gallbladder alarm point. GB25 is kidney alarm point. See, these are in the front actually. Okay, now let's go to the normal point. GB34. So GB34 is very important. So if you have muscle problems, muscle weakness, or if you have tendon, see what is tendon? Tendon is these nerves, right? Tendon அப்படிங்கிறது இந்த நரம்பு இல்லையா? So if you have problem, see some people cannot pick certain things because their tendons are having issue. So அந்த மாதிரி tendonலயோ இல்லை muscle problem இருந்ததுன்னா, if you have problem in the muscle or tendon, GB34 is a very important point. Then the normal points are GB36 Z clef point, GB37 is Lu connecting point, and GB38 is fire point, GB39 is influential point for marrow. Bone marrow, right? Bone marrow under the majai. So some people have problem there. So so if you have such problems in the bone marrow, then GB39 is very important point. And GB40 is yuan source point, and GB41 is wood point, 43 is water point, and 44 is metal point. Okay, now let's go to the liver channel. So liver channel, liver 1 is wood point, liver 2 is fire point, and liver 3 is earth point, liver 4 is metal point, then liver 8 is water point. Sorry, I forgot liver 6. Liver 6 is Z clef point, and liver 8 is water point. And liver 13, this is the alarm point for spleen. It is alarm point for spleen. And liver 14, this is the alarm point for liver. So liver 14 is alarm point for liver. Liver 13 is alarm point for spleen. So these are all the important points. So I think with this we'll stop because okay. So now what we'll do, we'll stop here.
So all of you noted down, right? எல்லாரும் note பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? If anybody wants anything, see, we'll record this session. If you missed anything, you can go back and check. So இந்த செஷன் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த செஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ யூ கேன் நீங்கள் செஷனில் அப்புறம் ரெக்கார்டட் செஷனில் போய் பார்த்து நம்பரை நோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அடுத்தது வந்து ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு see is about measurements. ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா measurements. What is measurement means? If you go to the app, they would have written tune. Okay, if all of you have app with you, please open the app and then we'll go to the app also. One second. Okay, so if you have the app, I'll just show you some example. Go to the app. On the app, there is on the left hand side, there is something called points. Correct? இந்த ஆப்பில் போனீங்கன்னா இடது பக்கம் வந்து பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணால் எல்லா மெரிடியனும் வரும். ஸோ இஃப் யூ கிளிக் ஆன் த பாயிண்ட்ஸ் யூ வில் கெட் ஆல் த மெரிடியன். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் டேக் சம் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் சி வாட் இஸ் திஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ். ஸோ just 1 second. Let me open. Okay, take SP6. All of you have the app with you, right? If you have the app, எல்லாருக்கும் ஆப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆப்பில் போயிட்டு ஸ்ப்ளீன் அப்படின்ற சேனலில் கிளிக் பண்ணுங்க. Click on the channel spleen and then go to SP6. Okay, so if you want me to go slow, let me know. So spleen 6. See, if you see spleen 6, they are written 3 chun, right? What they are written, I'll just read it here. On the medial aspect of lower leg, 3 chun above the medial malleus. Medial malleus. Medial malleus is nothing but that bone that you see here. They are drawn here. I'll repeat in Tamil also. So நீங்கள் spleen 6ல போய் பார்த்தீங்கன்னா அதில் 3 chun above the medial malleus அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்னா அந்த முட்டிக்கு மேலே இருக்கு. See, this chun is the Chinese measurement. Okay, so I have given this. See, go to the Google Classroom. I posted the measurement. There is one page on measurement, but it is very simple. So Google Classroomல போனீங்கன்னா the measurements இருக்கு. So it is called chun. Chun is like is like a basic measurement. Okay, I will just display my screen also here. So this is the page. In the page தான் நான் வந்து Google Classroomல போட்டிருக்கேன். So this is the page. You can go and see the page. So first is one chun. Okay, please pin my video. என்னோட வீடியோ பின் பண்ணிக்கோங்க. Okay, all of you please pin my video. Okay, so one chun. This is one chun. Okay, sorry. So this is one chun. Second is 1.5 chun. That is when you take these two fingers, right? These two fingers. This is 1.5 chun. You can actually check. See, when I place my thumb here, it is just almost crossing my other finger. இல்லையா? See, when அதாவது இது வந்து ஒரு சுன் இது. I'll repeat in Tamil. இது ஒரு சுன் இது 1.5 சுன். ஸோ என்னோட கட்டை வரல வச்சேன்னா ஆல்மோஸ்ட் பாதி வரலுக்கு மேலே வருது பாருங்க. ஸோ இது வந்து 1.5 சுன். ஓகே, then next is 3 chun. 3 chun is like you have to fold your this thing. You fold your thumb. அதாவது நம்ம கட்டை வரல மடக்கிட்டு if you keep the fingers like this is 3 chun. Okay, if you want you can just check. For example, this is 1.5 chun. So if you keep like this, right, it will exactly cover the entire portion. So this is, I'll repeat again, this is 1 chun. இது ஒரு chun இது வந்து 1.5 chun or 1.5 chun. 1.5 chun இது வந்து 3 chun. So this is what is chun. So if you see in the app that they are written 3 chun or 4 chun, this is how you have to measure. Okay, and see, this is very important that this is only for your body measurement. Okay, you cannot use this to measure somebody's body. It may or may not exactly match. Okay, so this is only for you. Okay, so I'll repeat in Tamil also. இந்த chun measurement அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்புல வச்சு மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். இப்போ நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து if I want to see 1.5 chun, நான் 1.5 chun பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னோட கையில் வச்சு பார்க்கலாம்.
பட் அடுத்தவங்க கையில் வச்சு பார்த்தோம்னா அது கரெக்டாக இருக்குது. இஃப் ஐ ட்ரை டு மெஷர் இன் மை ஹேண்ட், இட் வில் பி பர்ஃபெக்ட். பட் இஃப் ஐ ட்ரை டு மெஷர் இன் சம்படிஸ் ஹேண்ட், it won't be perfect. So these measurements only for you, right? See, you take a small baby, ஒரு சின்ன குழந்தை எடுத்தா கூட அதுக்கும் 1.5 chun தான் இருக்கும். But that 1.5 chun and your 1.5 chun may not be same, right? So now why we are talking about this chun? இந்த சுன்னை பற்றி ஏன் பேசுகிறோம் அப்படின்னா, if you see the just you can unpin my video, என்னோட வீடியோ unpin பண்ணிட்டு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறத பாருங்கள். So இதில் பார்த்தீங்கன்னா you can see here, no? See, for example, no, one second, hold on. Yeah. So for example, if you see here, they have given a lot of measurements. So if you measure this, you will exactly see those measurements. See, for example, between here and here, they are given it is 8 chun. That is between this nipple and this nipple, it is 8 chun. So this is exactly, there is one acupuncture point here. Okay. So similarly, everywhere, no. So they are measured from here to here. Everywhere they are measured. So நம்ம உடம்புல எல்லா இடத்துலையும் மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இது எல்லாமே if you see, the chin will be perfect only for your hand. If you try with your hand, it will be perfect. But if you try for somebody else, it may not work. So what is important? This chun measurement, that is 1 chun, 1.5 chun, 3 chun, this is only for you to measure. You cannot use this to measure somebody's hand. Okay. So any doubt you have? Yarada kekanuma? It's clear for all of you? Okay. So just remember these measurements. I'll repeat again. This is 1 chun, this is 1.5 chun, this is 3 chun. Okay. So you can use this to measure all the measurements. Okay. Now we will discuss about very important points. Important points. I'm going to share my desktop again. You can unpin my video and you can pin the desktop sharing. Okay. So first is LI4, LI11. I think all of you know where is LI4 and LI11. Correct? So LI4, LI11 everybody knows. So I think we'll not spend time on LI4, LI11. The next point is liver 3. Okay. So liver 3, it's very important point for diabetes. So where is liver 3? Liver 3 enga irukku? See, between your bigger thumb and that finger, next to that finger, you see there is a bone, right? So the first bone is liver 2. See, between the joint, the first bone, that is liver 2. When you just go back little bit, right? So you can see, just keep your finger between the thumb and the other finger, other limb, and then keep moving. You will see 2 bones will be there. அதான் நம்ம கட்டை விரலுக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிற விரலுக்கும் நடுப்பரில் இருக்கிற கேப்பில் விரலை வச்சு அப்படியே அழுத்திட்டே போனோம்னா 2 இடத்துல ஒரு அழுத்தம் தெரியும். டிப்ரெஷன், இட் வில் பி டிப்ரெஷன். ஸோ லிவர் 3 இஸ் தேர். ஓகே. So just keep your hand and then between the 2 bones, and then you will see there is a small depression. That is liver 3. So for people with diabetes, generally this point is very useful. So diabetes இருந்ததுன்னா liver 3 ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Next is K3. So K3 is useful for asthma, diabetes and lumbar pain. So where is K3? See, you have to see the portion that they are shown here is on the side where your bigger toe is there, right? Bigger toe. அதான் நம்ம கட்டை விரல் இருக்கிற இடம் தான் அந்த இடம் காட்டியிருக்காங்க. So you can see here, there is a bone, right? Just come behind the bone. That's it. It is there in that point. Okay, it's very easy to locate. ரொம்ப ஈஸி இந்த பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது. அந்த முட்டி இருக்கு இல்லையா, அந்த முட்டிக்கு பின்னாடி இருக்கிற பாயிண்ட் தான் K3. Just behind that. Okay. Next is triple armor 5. Okay, or triple burner 5. So this point is useful for many problems like migraine, headache. I'll just move this below. Yeah, so triple armor 5 is useful for migraine, headache, ear issues, thyroid, diabetes. So just pin my video. I'll show you where is triple armor 5.
Okay. So you can see my hand, right? So triple armor 5 is just you can in the center. Okay, when you keep moving here, no, you will see there will be a small depression. அதாவது இந்த சென்டர்ல இருந்து நம்ம அப்படியே அந்த கை அப்படி அழுத்திட்டு கீழே போனோம்னா ஒரு இடத்துல அப்படி மடங்கும் உள்ள. So this is where triple armor 5 is there. So it is in the depression. அதாவது இந்த குழியில இருக்கு. Okay, so this is triple armor 5. You can also check the app. The app also will give you a correct location, but I'm just showing you here. So this is where the triple armor 5. You can see there is a small, no, this thing, right? You can see that, right? So that is triple armor 5. Next is SP6. Sorry, you have to pin between my video and the presentation. So next is SP6. SP6 is very, very important point. So SP6 is 3 chun above your this place. So that's why you see they are kept 4 fingers, right? See the image, they are kept 4 fingers. Correct? So that is because it is 3 chun above that malleus. அதாவது அந்த முட்டிக்கு மேல 3 chun மேல இருக்கு. So when you keep your not 3 fingers, 4 fingers, that is 3 chun. It is above that. Okay. And where is it? See, you can imagine, just see my video. You can imagine this is the bone, right? Just at the edge of the bone. Not on the bone, just on the edge of the bone. அதான் நம்ம இந்த முட்டிக்கு மேல ஒரு எலும்பு இருக்கும், அந்த எலும்போட கடைசியில் இருக்கு. Okay, so just see the image again. SP6 is it is there on the 3 chun above your this thing malleus, and it is on the just on the side of the bone. SP6 is a very, very important point. It is useful for many cases. So like gastrointestinal problems, then urogenital problems, gynecological problem, everything SP6 is useful. Next is GB35, GB36. These two are also a very important point. So I'll just show you the video. See, GB30, let me expand this a little bit. So GB35, GB36 is exactly in the center. That is, see, the space between your malleus and your that ankle is 14 chun. It's exactly in the center. So you can measure from at the bottom, that malleus, you can measure 7 chun. So what is 7 chun? Just see my photo, see my this thing video. This is 3 chun, right? 3 plus another 3 plus 1 thumb, right? That is 7 chun. So when you measure this, you'll exactly see in the center, right? And actually there, you see there are 2 bones which are joining each other. In GB36 and GB35, there are 2 bones. அதாவது 2 எலும்பு ஜாயின் ஆகுது. அந்த எலும்புக்கு நடுப்பரில் இருக்கிறது GB36. The center one is GB36. Between the 2 bones, what is there is GB36. GB35 is on the outside. Outside means out on the what do you say? Exactly on the other side, right? Opposite side of GB36. Okay, so this GB35, GB36, these are also very, very important point. Next, we will go to lung 7. Okay, now lung 7 is a very important point. It's very easy to locate point. Okay, just please pin my video again. So lung 7, how do you check? See, you see here, this is my hand, right? So you keep the other hand like this. That is, you have to expand your thumb and this finger, right? Alkati viral in the kata viral rendu ipdi pirichukonu L shape la, and keep this finger like this, and then just put them here. Okay, straight. Okay, this is where the LE7 is there. Okay, if you have any lung problem, especially because of COVID, you can see there's a small pain there. I can see the pain now. This is LE7. Okay, so I'll repeat again. Athirumbi solren. You have to keep both the hands like this. Okay, this is straight, and this hand you have to make like this. Okay, you can see here, no? See, I kept the thumb inside. என்னோட கட்டவரல் உள்ள இருக்கு, and this hand is here. So this is where LU7 is there. Okay, you can unpin my video. Just keep my video. We'll go to LU8 and LU9. See, all these lung points are very, very useful if you have lung issues.
especially cold, or if you are out of COVID, any other problem. So where is lung 8 and lung 9? I'll expand this if you want to see here. Okay, lung 8, lung 9. See, lung 9 is, so you see here, no? From this place, right? This is your ankle, correct? So here you see there is a bone. You can see, here there is a bone, here there is a bone. In between there is a small gap, right? Okay. So here, this place, okay. Or you can see the app also if you have the app. Okay. So in that center, you have lung 8. Okay. Here you have lung 8. So you can see the pain also. If you have any lung disorder, here also you'll have pain. So I'm having a pain, slight pain here. So lung 8 is there, right? Just one tune from there is lung 9. One tune is this, right? Just one tune from there is lung 9. Okay. So that is lung 8 and lung 9. And lung 10. See, lung 10 is very, very important, especially for people who are working in IT. Because no, there is a new problem that people get is called carpet tunnel syndrome. So what is carpet tunnel syndrome is if there is too much of pressure on one side, okay, அதாவது கார்பட் டனல் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த இடத்துல நிறைய ப்ரெஷர் இருந்ததுன்னா ஹியர் 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 சி தீஸ் டூ ஃபிங்கர்ஸ் there will be no problem. அதாவது இந்த ரெண்டு விரல் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. This whole side will be paining and you won't be able to lift. There will be a numbness, there will be some pain, all these things. So this comes primarily for people who are working in profession like drilling. They do heavy drilling, or people who are working on computers. So when you are working on computers, you will have this pain. See, because when you do alt tab, so people who are working in computers, this is very important. I'll repeat in Tamil also. So computer work பண்றவங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Try avoiding working on laptop keyboard. Okay, because the problem with laptop keyboard is when you do alt tab, you have to keep like this. So there is always a strain here. Okay, then this becomes severe. It becomes carpet tunnel syndrome. So don't expand the hands like this. Just use a normal keyboard, or try avoiding pressing alt tab like this. Okay, அதாவது alt tab இப்படி போடக்கூடாது. இப்போ கை இப்படி பிரிச்சு வைக்கிறனால என்ன ஆகுதுன்னா ஆல் டேப் பண்ணுறப்போ கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் எஸ்பெஷலி அந்த லேப்டாப் கீபோர்டில் ஒர்க் பண்ணுறப்போ இந்த இடத்துல போயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் கார்பட் டனல் சிண்ட்ரோம். ஓகே. ஸோ அண்ட் லங் டன் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ஃபுல் ஃபார் எனி லங் இஷ்யூ. அதாவது லங் இஷ்யூ இருந்தாலும் அந்த இது வரும். ஸோ இந்த லங் டன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா. ஸோ யூ சி திஸ் போர்ஷன் எக்ஸாக்ட்லி சென்டர் யூ கேன் சி திஸ் திங். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் ப்ராப்ளம் யூ ஹேவ் பெயின் ஹியர் அண்ட் தேர் பி a ஸ்மால் கேப் இன் த போன். அதாவது ரெண்டு இதுக்கு நடுப்புல போனில் ஒரு கேப் இருக்கும். You can see here there is a bone, here there is a bone. இங்கே ஒரு எலும்பு இருக்கு, இங்கே ஒரு எலும்பு இருக்கு. நடுப்பரில் you will see the gap. So I can feel the pain here. So that is lung 10. Then next is you can now we'll just finish this. So LI1. LI1 is if you have throat infection or mouth infection. For all these infection, LI1 is very, very useful. So where is LI1? LI1 is very simple, right? See, all of you know lung channel starts from here, correct? So it starts from this place. So this is LI1. Okay. So this is LI1. Okay. See, in general, I will show you in the next one that when you see earlier, I told you, without knowing acupuncture also, when you do rotation of all the joints, it gives you better this thing, right? அதாவது acupressure தெரியலனா கூட நம்ம எல்லா ஜாயின்ஸும் ரொட்டேட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து அந்த இது கிடைக்கும், அந்த எனர்ஜி அதிகமாக கிடைக்கும் இல்லையா. யூ கெட் மோர் எனர்ஜி. ஸோ சிமிலர்லி there are so many acupuncture points here. We'll see those things. And all of you, by now, if you are read, you know that all these points end here. These are all jingle bell points. Correct? So LI1 is very, very important points. Now let's unpin my video and please see this thing. Unpin my video and please see the image that I'm displaying you. Or if you want to see my image also, that's fine. So SI1. Okay, so see, this is LU11, correct? So LU11 is here. This is LU11, right? This is lung 11, right? Lung starts from here and then ends here, correct? I mean here to here. So this is LU11. Then next is LI1. This is LI1, right? This is LI1. Then the next one is
P9. P9 is exactly in the middle finger. Okay, pericardium 9. Okay, and then the next one is Sangio 1. Sangio 1 is on this side. Okay, uh, this side, Sangio 1. Okay, and your little finger, little finger, both SI and heart channel gets connected, right? So this is SI1, right? Small intestine, starts from here, right? And then this is heart 9. See, very simple. Without knowing anything, if you keep massaging all your fingers like this at the edge, automatically, all these channels, all these points are getting massaged, right? So this is very, very simple. Okay. So these are all the very important points. Next is REN 17. Okay, REN 17. This is also a very, very important point. So REN 17 is very easy to locate. So it's basically, you have, this is your nipple, right? From here, center, exactly center. This is REN 17. So if you press here, you can see, this is REN 17. Then REN 12. So REN 12 is very, very important. See, I told you earlier that certain points can act as a first aid points. Correct? அதாவது சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி இது பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் தட் வி டிஸ்கஸ்ட் இஸ் ஹியர் பிட்வீன் மை நோஸ் எட்ஜ் அண்ட் லிப் தெர் இஸ் அ பாயிண்ட் ஹியர். ஸோ இஃப் சம்படி ஹஸ் பிகம் ஃபெயிண்டட், அதாவது மயக்கம் போட்டு விழுந்தாங்கன்னா when you massage this point for 1 or 2 minutes they will wake up. அதாவது இந்த இடத்துல மசாஜ் பண்ணோம்னா 2 தடவை அவங்க எழுந்துப்பாங்க. This is a very important point. Similarly, this REN 12 is also a very, very important point. REN 12 is used for digestive disorders, okay, or any stomach issues. But most important thing is hiccups. If somebody has hiccup, they are not able to control. Then REN 12, massage on REN 12, it will become okay in some time. Okay, so REN 12 is a hiccup. This point. ஸோ அதாவது REN 12 அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட டைஜஸ்டிவ், அதாவது செரிமான பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா, ஜீரணம் ஆக மாட்டேங்கிறது அந்த மாதிரி பிரச்சனை, இல்லைன்னா வயிற்றுல இருக்கிற மற்ற ஏதாவது பிரச்சனை அது. அதோட முக்கியமாக ஹிக்கப்னா விக்கல். ஸோ விக்கல் வந்ததுன்னா இந்த பாயிண்ட்டை மசாஜ் பண்ணோம்னா சரியாயிடும். இந்த REN 12 இந்த REN 12 எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, this REN 12 is the location of REN 12. I'll tell you. See, this is your umbilicus, right? Umbilicus is தொப்புள்னு சொல்றோம் தமிழ். So this is your umbilicus. Exactly 4 chun from here. That is 4 chun means, see, this is 3 chun, correct? And then maybe another 1 thumb. So I'm just keeping here 3 chun 1. So this is my REN 12. Okay, so this is my REN 12. Okay, so it is 4 chun. So 4 chun. See, again I'm just reminding you that all these measurements you have to do in your body, not in somebody's body. So if somebody has a problem, if you try to do, it may not be accurate. So there is no harm in doing, it may not be accurate. Okay. So REN 12 எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? அதாவது நம்ம தொப்புள் இங்கே இருக்கு, இங்கேருந்து 4 chun மேலே, 4 chunனா இது 3 chun, இது 1 chun இல்லையா. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் தொப்புளுக்கு கீழே கை வைக்கிறேன். இது வந்து 4 chun, இது சாரி இது வந்து 3 chun, இது அதுக்கப்புறம் 1 chun. ஓகே. Okay, so the next point is, so REN 12 we discussed. Okay, the next one is DEW 14. Okay, DEW 20. DEW 20 is a very, very important point. Okay, just pin my image. So DEW 20. See, these two are earlobes. Correct? These two are earlobes, right? இது வந்து நம்மளோட இந்த காதில் தோடு போடுறோம் இல்லையா அந்த இடம். இங்கே just make a straight line and where it ends is DEW 20. ஓகே, ஜஸ்ட் மேக் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். அதாவது இந்த இடத்துலேருந்து அப்படி நேராக ஒரு கோடு போட்டோம்னா இது எந்த இடம் தான் DEW 20. சி DEW 20 இஸ் அ வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். சி வி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் ஹார்மோன்ஸ், ரைட்? சி there are multiple hormones are generated, but there are 2 set of hormones generated to keep our body in steady state condition. I'll just take a 2 minutes to explain this. I'll repeat in Tamil also. நம்ம உடம்புல நிறைய சுரப்பிங்க இருக்கு, ஹார்மோன் சுரப்பின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. அதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான சுரப்பி ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஸோ அது வந்து நம்மளோட உடம்பு ஸ்டெடி ஸ்டேட்டாக வச்சுக்கணும். ஸோ வாட் இட் மீன்ஸ் இஸ், சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் வெரி குவைட் காம், ரைட், சர்டன் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் செக்ரேட்டிங், லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் endorphin, there are some oxytocin, something, I forgot the name of those hormones. So those hormones are getting secreted. So அதான் நம்ம அமைதியாக இருக்கிறப்ப சில ஹார்மோன்ஸ் செக்ரேட் ஆகும். ஸோ வாட் தே டூ, தே ட்ரை டு
strengthen our body and mind. அதாவது நம்மளோட உடம்பையும் மனசையும் அது வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுவோம் அந்த அந்த ஹார்மோன்ஸ். ஸோ similarly, you have thyroid, right? Thyroid is related to thyroid hormone, right? So if you have a thyroid problem, there is a problem with this. So these glands are there. Now there are other set of hormones. So இது இல்லாமல் இன்னொரு ஹார்மோன் இருக்கு. அந்த ஹார்மோன் என்ன அப்படின்னா, so those hormones are nothing but they try to keep your body in some proper condition when you are in stress. That is, when you mentally or physically you are stressed, then those hormones are. So for example, cortisol is a hormone. So these hormones are actually trying to keep your body fit when you are in continuous stress, right? So what is the important thing is that why do we do meditation? நம்ம ஏன் மெடிடேஷன்லாம் பண்ணுறோம்? இந்த கார்டிசால் வந்து சொன்னதுன்னா என்ன ஆகுனா, நம்ம பாடி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறப்போ அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். பட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் you should be secreting hormones like endorphin, those kind of hormones, not the hormones like cortisol. அதான் நம்ம உடம்புல வந்து எப்பயுமே எப்போ சுரக்கணும்னா இந்த மாதிரி என்டார்ஃபின் மாதிரி ஹார்மோன்ஸ் சுரக்கணும், ஆக்சிடிசின் அப்படின்னு நினைக்கிறேன், சம்திங் ஐ ஃபாலோ. பட் இந்த கார்டிசால் மாதிரி ஹார்மோன் வந்து அடிக்கடி செக்ரீட் ஆகக்கூடாது. பிகாஸ் அந்த மாதிரி செக்ரீட், இஃப் தோஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் கெட்டிங் செக்ரீட்டட், இட் மீன்ஸ் யுவர் பாடி இஸ் ஆக்சுவலி அண்டர்கோயிங் சம் ப்ராப்ளம், கரெக்ட், லைக் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் அதர். So it's very difficult to secrete this hormone. See, this is one important thing why acupuncture is actually very very useful in treating diseases like diabetes and what other things like diabetes, thyroid. அதாவது அக்யூபஞ்சர் வந்து டயபெட்டிஸ், தைராய்டு மாதிரி ப்ராப்ளம் ஏன் ஈஸியாக க்யூர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன். என்ன அப்படின்னா, the reason is that see, all this, our body, everywhere it is connected through blood vessels, right? So all our entire body, everywhere it is connected to blood vessels. அதாவது நம்ம உடம்புல இருக்கிற எல்லா உறுப்புமே வந்து blood vesselsோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அதில் வந்து என்னன்னா, ஸோ they are connected either through things like veins, arteries, or they are connected through lymphatic systems. அதாவது இந்த வெயின் ஆர்டரின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது ரெண்டு, இல்லைன்னா lymphatic system. So whenever there is a problem with any of the part, you take a medicine. What happens? That medicine gets mixed in the blood and it goes and then it works, right? அது நம்ம சாப்பிட்ற மருந்து வந்து பிளட்ல கலந்து அது அந்த இடத்துல போய் வேலை செய்யுது. The thing is, some of these glands are ductless glands. Ductless glandsனா those glands, அதுக்கு பேர் இந்த ductless gland பேர். அதுக்கு என்ன ஏன் அப்படின்னா, those glands don't have any connection with blood. Okay, so blood doesn't go there. So how do you treat those problems, right? So that's why there is no cure in English medicine for problems like thyroid, diabetes. Okay, what they are doing. See, they cannot see. For example, if you have a thyroid, உங்களுக்கு thyroid இருக்கு அப்படின்னா, they cannot give you medicine and they cannot make your thyroid gland work, because medicine cannot reach there, right? So thyroid problem இருந்ததுன்னா நம்ம தைராய்டு மாத்திரை சாப்பிட்டு இந்த தைராய்டு சரி பண்ண முடியாது, ஏன்னா ரத்தம் அங்கே போகாது. So you cannot reach there. So what do they give? Supplement. So what do they give? They give supplement like thyronam, right? If you have a hyperthyroid, உங்களுக்கு hyperthyroidனா they cut and they take out. That is called goiter. So if you have diabetes, they cannot treat your diabetes. So what they do? They are giving you insulin. They are giving you something that will act as a supplement for insulin. Okay. So now the good thing is both healing. See, all the chakras are connected to glands, right? Each and every chakra, all the 7 chakras are connected to gland. For example, this chakra is connected to pineal gland and pituitary gland. So throat chakra is connected to thyroid gland. So I'll repeat in Tamil also. ஸோ இங்கே இருக்கிற ஆக்ஞா சக்ரா இருக்கு இல்லையா, இந்த ஆக்ஞா சக்ரா வந்து நம்மளோட பிச்சுட்ரி கிளாண்ட், பீனியல் கிளாண்ட், 2 கிளாண்டோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற இந்த கிளாண்ட் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து விஷுத்தி சக்ரா, இது வந்து தைராய்டு கிளாண்டோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ த கிளாண்ட்ஸ் ஆர் நாட் கனெக்டட் வித் பிளட் வெசல்ஸ். ஸோ அதாவது கிளாண்ட்ஸ் அந்த சுரப்பியோட ரத்த நாளம் கிடையாது. பட் வாட் இஸ் கனெக்டட் வித் கிளாண்ட்ஸ் இஸ், கிளாண்டோட எது கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னா, இட் இஸ் ஒன்லி மெரிடியன்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வை யூசிங் ஹீலிங் or using acupuncture or acupressure, you can treat these problems, because when you do that, those meridians are actually stimulating your thyroid points. அதனால என்ன, இப்போ வந்து மெடிசன் சாப்பிட்டு சரி பண்ண முடியும், ஏன்னா அந்த மெடிசன் அங்கே போகாது, இங்கிலீஷ் மெடிசன் அங்கே போகாது. அதுக்கு போல தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம மெடிசன் சாப்பிட்றதுக்கு போல நம்ம வந்து ஹீலிங் பண்ணுறோம், இல்லைன்னா நம்ம வந்து பாயிண்ட்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறோம். அப்படி பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த கிளாண்ட்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும்.
Okay, so these are all very important. So DU20 is a very important point. It secretes a lot of endorphin, I think. So DU20 is very important point, especially if you have headache. உங்களுக்கு தலைவலி இருந்ததுன்னா DU20. DU20 எப்படி straight here. Okay, and just one chun from here. Okay, in all direction, that is north, south, east, west, all direction from here. You have DU24. That is also a very important one. That is from here to here. அதாவது இங்கேருந்து இங்கே வந்து DU20. அதோட நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட். ஓகே, யூ கேன் இமேஜின் லைக் நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட். அது வந்து ஒன் சின்ல DU20 இருக்கு, DU24 இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இஸ் DU14. ஸோ DU14 இஸ் ஆன் த பேக் சைட், பின்னாடி இருக்கு. Okay, you can just see the image that I'm displaying. DU14 is this thing. So see, there are three types of what do you say, types of bones are there. So it is called first is cervical அப்படின்னா neck. அப்புறம் thoracicனா நம்மளோட பின்னாடி இருக்கிறது. Then lumbar, I forgot the last one. Sacral. So there are 4 types of bones. அதாவது 4 விதமான போன் இருக்கு. cervical பின்னாடி இருக்கு. Then you have thoracic நம்ம அதாவது கழுத்து எலும்பு வந்து cervical, முதுகு எலும்பு வந்து thoracic, இடுப்பு எலும்பு வந்து லம்பார், கீழே இருக்கிற அந்த இது வந்து sacral. இந்த 4 போன் இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து the first bone இருக்கு இல்லையா, just put your hands behind. Okay, you will see there is a bone that is coming out. Okay, you can see that, you can easily locate that bone, it is outside. Okay, and just go above, you won't be able to see any bone because no, those are all cervical bones. அதாவது இந்த எலும்பு பின்னாடி ஒரு எலும்பு இருக்கும், அந்த எலும்பு ரொம்ப தடியா இருக்கும். அந்த எலும்புக்கு முன்னாடி போனால் எந்த எலும்பும் நமக்கு தென்படாது, ஏன்னா அது எல்லாமே cervical bones. இந்த bone இருக்கு இல்லையா, so this bone what you can see here, between that and the second bone you see there is a small depression. அதாவது இந்த பின்னாடி இருக்கிற எலும்புக்கும் அது அடுத்த எலும்புக்கும் நடுப்புல ஒரு சின்ன குழி இருக்கும். So that is actually DU14. Okay, so that is DU14, and that one gives you, relief from cold with high fever. If you have shoulder problem, if you have memory problems, if you are not able to concentrate, these problems are treated. The memory problem, cold problem, fever, especially with high cold, அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா so DU14. Okay. Okay, we have some more points to cover. There are plenty of points. அதாவது 360 பாயிண்ட் இருக்கு, 360 plus points. So we cannot remember every point. So I'm just telling you very, very important points. Okay. Next is extra one. So we are not talked about extra points. Okay. So extra points we didn't talk. That's extra channel. But the very important point is Agnya Chakra. That is extra one. Okay. Extra one is Agnya Chakra. Like I told you earlier, there is a acupuncture point on every chakras. அதாவது ஒவ்வொரு சக்கராலையும் ஒரு acupuncture point இருக்கு. So this is extra one. Okay. So this is important for stimulating. So this is important. So you can use this point for headache. If you have headache, especially frontal headache, you can use this. And you can use this to stimulate your Agnya Chakra. So in meditation we say Om, right? So you can stimulate this point. See, I'll give a small example. So you take a small, see, you would have, in childhood you would have played this game. ஸோ அதாவது நம்ம சின்ன குழந்தையா இருக்கிறப்ப நம்ம விளையாடிருப்போம், நிறைய பேர் கண்டிப்பாக நீங்கள் விளையாடிருப்பீங்க. இஃப் யூ டேக் அ ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் பென் ஆர் பென்சில், just keep very near, don't touch, you should not touch, very near, then the chakra gets activated, right? You will see some sensation, tingling sensation, right? ஒரு மாதிரி குறுகுறுன்னு இருக்கும். So that is extra one point. Okay, then so extra one is in the center of the eyebrow. Extra one எங்க இருக்கு, நம்மளோட 2 புருவத்துக்கும் நடுப்புறல இருக்கு. Now let's go to the next points. Okay. Next is GB31. So this GB31 is very easy to locate. Okay, I cannot show you because if it's I cannot show you, but see the image what I'm showing you here. So you ask the person to stand up, or you can also stand up. Okay, stand up and keep stand in attention position, like this. Okay, and then there should be no gap between your hand and your thigh. அதாவது ஒரு அட்டென்ஷன் பொசிஷன் எப்படி நிற்கணும், நம்ம காலுக்கும் நம்ம தொடைக்கும் கைக்கும் நடுப்புல கேப் இருக்கக்கூடாது. when you stand and then you put your hand down, this middle finger, right, wherever it ends, that is GB31. So you see the image that I given you here, right? So that is GB31. Okay, GB31 is also very important points.
Now, let's see some important points on. You can pin my video. We'll see some important points related to eyes. Okay, if you have very high power, okay, especially if you have eye problems in the beginning, you can treat. So actually, my daughter had eye problem, very high power. So she underwent acupuncture for 1 month. Then her power slightly changed, but unfortunately she couldn't continue. So what it means is no eye power also can be treated using these things. Only thing time is required. Okay, so ST2. See what is ST1? Right? ST1 is here, right below your eye. அதான் நம்ம கண்ணு கீழே இருக்கு இல்லையா அதான் ST1. I'll just remove my specs. So this is ST1. You can see here this is ST1. So now when you move here, you see there is a bone. Can you see this bone? அதாவது நம்ம கீழே போனோம்னா அந்த இடத்துல ஒரு எலும்பு இருக்கும் இல்லையா? So just below that bone is ST2. Okay, just below the bone, அந்த எலும்பு கீழே இருக்கிறது தான் ST2. Center of your eye below the bone. Okay, I'm not able to show you exactly. So center of the eye below the bone is ST2. Okay, so this is ST2. Then uh, ST3 and ST4. So ST3 is useful for eye problem. ST4 is for trigeminal neuralgia. So this is a very rare disease. So ST3 is you draw a straight line from here, right, like this. அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போடுங்க. இப்படி இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து ST1. This is ST1. Below the bone, அதாவது எலும்பு கீழே ST2. இந்த ஏரியா இருக்கு இல்லையா? You can see here, right? So if you draw a line like this is ST3, and in the cheek and the end of the lip is ST4. So this is ST3, ST4. So it's very easy to remember. ST1, ST2, ST3, ST4. So 4 stomach points. So these points are very, very useful. You can easily identify. Then DU26. So if somebody become unconscious, you can massage this point. They'll wake up within 2 minutes. This is DU26. Next is UB62. You have to see my photo, this screen share, because I cannot show here. So UB62. So UB62 is when you stand straight, right? Just below your malleus, the first depression is the UB62. அதாவது நம்ம முட்டிக்கு கீழே இமீடியட்டாக வர்ற அந்த குழி தான் வந்து UB62. Okay. So I'll send this thing. I'll post this in the Google Classroom. இந்த நான் Google Classroom போஸ்ட் பண்றேன். You can see this. So I think we are done with all the points. Okay. So I think with this we come to end of acupuncture, where you can do acupressure by yourself for common problems, right? And I also posted the app. I also given you the what do you call that one PDF where I given all the points, right? So with this, what you can do starting from tomorrow, I'll repeat in Tamil also. ஸோ இதோட நம்ம அக்யூப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் பற்றி நம்ம பேசி முடிச்சிட்டோம். ஸோ இன்னிலேருந்து என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் அப்படின்னா, ஒன்று வந்து உங்கள்கிட்ட ஆப் இருக்குது இல்லையா, கூகுள் ஆண்ட்ராய்டில் ஒரு ஆப் இருக்குது. ரெண்டாவது வந்து நான் அந்த பிடிஎஃப் அனுப்பிச்சிருக்கேன், அதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியும். மூணாவது வந்து இப்போ நம்ம பார்த்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், இதையும் நான் பிடிஎஃப் போடுறேன். ஸோ யூ ஹேவ் ஆல் த 3 tools with you, right? The 3 tools are the app, the PDF that I sent you, and this points that you have noted down. Okay, with these 3, what you can do on a daily basis, you can massage. Okay, without really worrying about which point corresponds to what problem. See, just like you get up in the morning and do exercise, right? எப்படி நீங்கள் காலையில் எழுந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி make it as a habit to massage all these points, whatever I showed you. Okay, and you will all your health problems will come down. உங்களுக்கு காலையில் எழுந்தோன்னே இந்த டெய்லி இதை மசாஜ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் என்னன்றலாம் கவலையப்படும். Massage all the points. Whenever you get time, massage. You are going in the busல போறீங்க, you are in the car, you don't know what to do, you're spending some time, massage this, massage LI4, massage LI11. So இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா when you do this, you will get a lot of health benefits. You don't need to remember anything, right? And the more you use app, நீங்கள் app அதிகமாக யூஸ் பண்ண you will remember more points. So it's very important to remember these points. So okay, with this we are done with this important thing. So next 2-3 class by February, and what we'll do is
we will see some theory of classical Chinese this thing, right? That is 5 element points. ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம வந்து இப்போ இப்போ பார்த்தது வந்து வெறும் கிளினிக்கல். இப்போ அடுத்தது கிளாசிக்கல்னா என்ன, அது மாதிரி பஞ்சபூதம் இல்லையா? ஸோ 5 எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ தட் வி ஆர் கோயிங் டு சி, பட் தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி வெரி மச் யூஸ் டு யூ, ஓகே, பிகாஸ் தேர் no, you will not be able to diagnose. It's very difficult to diagnose any problem. Okay, today I'll just repeat in Tamil also that அதான் என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம இப்போ பார்த்தது எல்லாமே வந்து கிளினிக்கல் இல்லையா? இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இது பண்ணால் சரியாகும் அப்படின்றது தான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஆனால் இதோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பஞ்சபூதம். நான் சொன்னேன் இல்லையா, பஞ்சபூத இம்பேலன்ஸ், அதாவது பஞ்சபூதம் வந்து சரியா இல்லைன்னா வியாதி வரும். ஸோ அந்த வியாதி ஏன் வருது அதை கண்டுபிடிச்சி பண்ணுறது தான் வந்து கிளாசிக்கல் இது. ஸோ அது நம்மளால் பண்ணுறது கஷ்டம், பட் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு 4 கிளாஸில் பிப்ரவரியில் அதை முடிக்கலாம். பட் என்னென்னா வந்து நம்மளால் டயக்னைஸ் பண்ண முடியாது. யூ கேனாட் டயக்னைஸ், ரைட்? ஸோ வாட் யூ கேன் டூ இஸ், ஸோ டயக்னைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ வாட் வி வில் டூ இஸ், ஐ வில் கிவ் சம் டிசீசஸ் லைக் லங், என்ன ப்ராப்ளம், ஸோ வை இஸ் இட் கமிங், ஐ வில் கிவ் சம் ப்ராப்ளம். ஸோ வாட் யூ கேன் டூ இஸ், இஃப் யூ ஹேவ் such problem, then you can decide those points based on something. See, for example, I will just repeat in Tamil also. நான் உங்களுக்கு வந்து சில பாயிண்ட்ஸ், சில உறுப்புக்கு என்ன ப்ராப்ளம், என்ன பிரச்சனை, வியாதி அப்படின்றது சொல்கிறேன். அதை வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, நீங்கள் வந்து என்ன பாயிண்ட்ஸ் மசாஜ் பண்ணலாம் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் கிவ் யூ நோ. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஹேவ் lung, right? So when there is too much of cold in lung, right, it means that fire in lung is very less, right? Sputum, the phlegm is very high, no? Which means that your lung is having less fire. So what you can do, you can use lung 10. This is fire point, right? So you can use fire point to increase the fire in the lung. So some simple thing you can do, right? அதாவது எனக்கு லங்ஸில் வந்து எனக்கு வந்து சளி நிறையா இருக்குது அப்படின்னா lung 10 எடுத்து பண்ணோன்னா இது ஆகும். And it works, அது வேலை செய்யும். அது you have to do it some 4-5 days continuously, then it works. அப்படி இல்லைன்னா, otherwise what you can do is, we will discuss about the theories like mother son theory, all these things. So if you can remember, if you can learn some of these things, then also you can do. So for example, if I have constipation, it means my water in lung and large intestine is less. And the constipation இருக்குன்னா எனக்கு வந்து water in large intestine கம்மியா இருக்கு. So what I need to do, I need to find the point related to that, and then I need to stimulate so that I can get more water. Okay, so this is what you are going to see in the next 4 class. Okay, I think with this we'll stop today, and we'll meet again next week. Okay, yeah. Any questions you have? எவ்வளவு செகண்டுக்கு அந்த பிரஷர் பாயிண்ட் அழுத்தணும்? Okay, I'll repeat the question in English also. So the question is how much time we have to pressurize? Maybe 1 or you can say like 10 seconds, 15 seconds. See, for example, I'll give an example. Tamil solran. See, for example, like when I had some severe cold 1 week back. So when I pressed here, I had a very, very severe pain. Very, very see, you can, all of you can check. Just keep your finger like this. எல்லாருமே இதை பண்ணி பாருங்க. உங்க விரல இப்படி வைங்க. Take your thumb, okay, and then press here. Okay, press here. இதை நல்லா அழுத்தணும். You have to press very heavily. When you press, I'm telling you that 90% of you will have a pain. 90% of you will have pain. So that is because you have toxins in your body. ஸோ நான் கமிங் டு த கொஷின், அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல அழுத்தினா எல்லாருக்குமே வலி இருக்கும். இந்த கண்டிப்பாக 90% மக்களுக்கு இந்த வலி இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு வந்து டாக்ஸின் இருக்கு. நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு அதெல்லாமே டாக்ஸின் அது உடம்புல இருக்கு. அந்த டாக்ஸின் வந்து கிட்னி லிவரால் வெளியேற்ற முடியல, அதனால இங்கே வலி இருக்கு. ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஸோ why are we talking about this and this thing? So if you have a pain here, right, it means, see, you have a lung problem, you have chest congestion, lung congestion, right? When you click here, when you press here, you have pain. So you massage maybe 10 seconds anti-clockwise and then 10 seconds clockwise. Don't apply too much pressure. அதாவது ஒரு 10 செகண்ட் கிளாக் ஆன்டி கிளாக்வைஸ், அப்போ 10 செகண்ட் கிளாக்வைஸ். ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணாது. ஓகே, தட் இஸ் ஒன் மெத்தட். இது ஒரு மெத்தட். இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னா, ஜஸ்ட் சிம்பிளி ப்ரெஷரைஸ் லைக் திஸ். சிம்பிளி ப்ரெஷரைஸ். ஓகே, வெரி வெரி சிம்பிள். ஜஸ்ட் அப்ளை சிம்பிள் ப்ரெஷர் லைக் திஸ். பம்ப் like this. அதான் இப்படி அழுத்திட்டே இருக்கும். When you do this,
in a day some 4 times, next day you will definitely see the pain will coming down. That means your lung is actually able to throw out all the phlegm actually. So yeah, 10. So the answer to the question is 10 seconds, 10 to 15 seconds, clockwise, anti-clockwise, or keep pressurizing like this 4 times or 5 times in a day. Okay, don't over pressurize. Then it will become very painful. So there is also other advanced techniques. சில advanced techniquesலாம் இருக்கு. அது அதுக்கு பேர் கப்பிங் கப்பிங் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் மாக்சிபஷன் இருக்கு. அதெல்லாம் நான் சொல்லி தரேன் நான். I will teach those things also. You can buy that in Amazon, you can keep it and you can treat it. Okay. But only thing, if you have any problem, just remember these are not the main method of treatment. Okay. So you should not stop going to a doctor. So you should continue with your medicine diagnosis. This is only for your faster recovery. Okay. Because you are not a doctor. By this attending this course, you are not becoming a doctor. Right. For that, you have to really study acupuncture masters to really become that, or at least a diploma. Okay. So any other question? Yada kekkanuma? Okay, then good. Good night to all of you. Thank you, and we'll meet next week. So please start practicing all these things. See, the importance of knowledge is we have to apply. அதான் நம்ம நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கிறது முக்கியம் இல்லை, அதை நம்ம பண்ணணும். அதனால நீங்கள் தயவு செஞ்சு சொல்லிக் கொடுத்ததெல்லாம் டெய்லி பண்ணுங்க. ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அட் ஹோம். If you have any problem, we can chat either on the WhatsApp group or in the Google Classroom. Okay. Thanks, everyone. Thanks for your time, and we'll meet next week. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you.